I am truly happy to have the opportunity to visit this incredible bird park. It is home to an amazing collection of beautiful bird species from all around the world. If you are a bird lover, this is definitely a place you should visit at least once in your lifetime. From the moment I walked in, I was surrounded by colorful birds, cheerful songs, and a peaceful natural atmosphere that made me feel completely relaxed. One of the biggest highlights of this bird park is its incredible collection of parrots. You can find almost every color imaginable, including brilliant red, bright yellow, emerald green, vibrant blue, orange, and many stunning color combinations. Every species has its own unique appearance and personality, making each encounter special. Among all the parrots here, one of the most impressive is the magnificent hyacinth macaw. This is the world's largest flying parrot and one of the most expensive parrots you can own. Its deep cobalt blue feathers are absolutely breathtaking, and its impressive size makes it one of the true stars of the park. Seeing this beautiful bird in person is a completely different experience from simply looking at photos. The park also features many other species of macaws, each with their own spectacular colors and characteristics. Besides the larger parrots, there are plenty of smaller parrots that are equally charming and adorable. Everywhere you look, you'll discover another fascinating species with its own unique beauty. In addition to parrots, the park is also home to beautiful pigeons and many other small bird species from different parts of the world. The incredible diversity of birds makes every corner of the park exciting to explore. There is always something new to see, whether it's a colorful bird perched nearby or a flock gracefully flying overhead. What impressed me the most wasn't just their beauty, it was how intelligent and friendly these birds are. Many of them are exceptionally well trained. When their caretakers give them simple commands, the birds respond immediately. They can fly over on command, land gently on a person's arm or shoulder, pose for photographs, and perform a variety of impressive behaviors. Watching the close bond between the birds and their trainers was truly amazing. Even more surprising was how gentle and tame they are. Many birds aren't afraid of people at all. Some willingly fly over to greet visitors, while others happily perch on your shoulder or hand. This creates an unforgettable opportunity to interact with these incredible animals up close and makes the experience feel much more personal than simply observing them from a distance. As I walked around the park, I couldn't stop smiling. Every section offered something new to discover. The combination of vibrant colors, fascinating bird behaviors, and the peaceful natural surroundings made this visit both educational and incredibly enjoyable. I learned so much about different bird species while also appreciating their intelligence, personalities, and beauty. This bird park is perfect for visitors of all ages. Whether you're traveling with family, children, friends, or simply exploring on your own, you'll find something to enjoy here. It's not only an entertaining destination, but also a wonderful place to learn about wildlife conservation and the incredible diversity of birds from around the world. Overall, I had an unforgettable experience here today. Being able to see world-famous birds like the hyacinth macaw, admire the stunning collection of colorful macaws, interact with friendly parrots, and observe so many beautiful birds in such a natural environment made this visit truly special. If you ever have the chance to visit this amazing bird park, I highly recommend it. I'm sure you'll leave with wonderful memories, incredible photos, and a much greater appreciation for these intelligent and beautiful กิน birds. ข้าวกับเพื่อนๆนะครับ Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe to my YouTube channel, and follow me on TikTok for more travel adventures and amazing experiences. バードパークを訪れることができて本当に嬉しく思います。ここには世界中から集められた美しい鳥たちが数多く暮らしており、鳥が好きな方なら一度は訪れる価値のある場所です。園内に一歩足を踏み入れると、色鮮やかな鳥たちと心地よいさえずり、そして自然豊かな景色に囲まれ、まるで別世界に来たような気分になります。このバードパーク最大の魅力の一つは、様々な種類のオウムたちです。赤、黄色、青、緑、オレンジなど、本当にあらゆる色のオウムを見ることができます。それぞれが個性的で美しい羽の色と愛らしい表情に思わず見とれてしまいます。
中でも特に目を引くのがルリコンゴウインコです。この鳥は世界最大級の飛ぶオウムとして知られ、その美しいコバルトブルーの羽はまさに圧巻です。また、世界でも非常に高価なオウムとして有名で、多くの鳥好きにとって憧れの存在となっています。実際に目の前で見ると、その迫力と美しさは写真では伝わらないほど感動的でした。もちろん、ルリコンゴウインコだけではありません。園内には、ベニコンゴウインコやルリコンゴウインコ、ベニキコンゴウインコなど、様々なコンゴウインコの仲間が飼育されており、本当に虹のようにカラフルな世界が広がっています。さらに小型のオウムたちも数多く展示されています。それぞれ異なる色や模様を持ち、とても可愛らしく人懐っこい性格をしています。その他にも美しい鳩の仲間や世界各地から集められた小鳥たちを見ることができ、園内を歩いているだけで次々と新しい発見があります。私が一番驚いたのは鳥たちの賢さです。飼育員さんが簡単な合図や指示を出すだけで、鳥たちはすぐに反応し、腕や肩に飛んできたり、様々なパフォーマンスを披露してくれます。人と鳥との信頼関係がとても深く、お互いに強い絆で結ばれていることが伝わってきました。さらに、多くの鳥たちはとても人懐っこく、人を怖がりません。自分から近寄ってきたり、肩や腕に止まってくれたりするので、まるで友達と触れ合っているような気持ちになります。これほど間近で鳥たちと交流できる体験はとても貴重で忘れられない思い出になりました。園内を歩いている間、私は終始笑顔でした。どこへ行っても新しい種類の鳥と出会うことができ、美しい羽の色や愛らしい仕草を見るたびに感動しました。楽しみながら鳥について学ぶこともでき、自然の素晴らしさを改めて実感することができました。このバードパークはお子様連れのご家族はもちろん、友人同士やカップル、一人旅の方にもおすすめできる場所です。鳥を観察するだけでなく、自然との触れ合いや動物たちの魅力を身近に感じることができます。今日は本当に素晴らしい時間を過ごすことができました。世界的にも有名なルリコンゴウインコをはじめ、色鮮やかなコンゴウインコたち、可愛らしい小型のオウム、美しい鳩や様々な鳥たちと出会うことができ、とても幸せな一日でした。もし皆さんも機会があれば、ぜひこのバードパークを訪れてみてください。きっと素敵な思い出とたくさんの感動を持ち帰ることができると思います。最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。動画を楽しんでいただけたら、ぜひ YouTube チャンネルの登録と高評価、そして TikTok のフォローもよろしくお願いします。ความสุขมากจริงๆที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนนกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ ที่นี่เป็นสถานที่ที่รวบรวมนกสวยงามจากหลากหลายสายพันธุ์ทั่วทุกมุมโลก หากคุณเป็นคนที่รักนก ผมบอกได้เลยว่านี่คือสถานที่ที่ควรมาเยือนสักครั้งในชีวิต เพียงก้าวแรกที่เดินเข้ามาคุณจะได้สัมผัสกับนกสีสันสดใส เสียงร้องอันไพเราะและบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ จนรู้สึกเหมือนได้หลุดเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสงบและความงดงาม หนึ่งในจุดเด่นที่สุดของสวนนกแห่งนี้ก็คือการรวบรวมนกแก้วหลากหลายสายพันธุ์ไว้มากมายคุณจะได้เห็นนกแก้วแทบทุกสีที่สามารถจินตนาการได้ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเงินสีเขียวสีส้มและอีกหลายสีที่ผสมผสานกันอย่างสวยงามนกแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งสีสันของคนรูปร่างและบุคลิกที่แตกต่างกันจนทำให้ผมอดไม่ได้ที่จะหยุดมองด้วยความชื่นชมนกที่สะดุดตาผมมากที่สุดก็คือนกแก้วไฮยาซินมาคอไฮยาซินซึ่งเป็นนกแก้วบินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสีขนสีน้ำเงินโคโบอันสวยงามของมันดูโดดเด่นและสง่างามมากอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในนกแก้วที่มีราคาสูงที่สุดในโลกอีกด้วยจึงกลายเป็นนกในฝันของคนรักนกจำนวนมากการได้เห็นตัวจริงอยู่ตรงหน้าถือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเพราะความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของมันไม่สามารถถ่ายทอดผ่านรูปถ่ายได้อย่างสมบูรณ์แน่
อนว่าที่นี่ไม่ได้มีเพียงนกแก้วไหยาสิทธิ์มาคอเท่านั้นแต่ยังมีนกแก้วมาคอสายพันธุ์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนกแก้วสีแดงสีเหลืองสีเขียวหรือสีผสมต่างๆจนเรียกได้ว่าทั้งสวนเต็มไปด้วยสีสันราวกับสายรุ่งเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีนกแก้วขนอัดเล็กอีกหลายชนิดที่น่ารักมากแต่ละตัวมีสีสันและลวดลายที่แตกต่างกันรวมถึงมีนิสัยเป็นมิตรและเชื่องมากอีกทั้งยังมีนกพิราบสายพันธุ์สวยงามและนกตัวเล็กจากหลากหลายประเทศทั่วโลกให้ได้ชมอีกด้วยเดินไปทางไหนก็จะได้พบกับนกชนิดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทำให้การเดินเที่ยวภายในสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความประทับใจสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจมากที่สุดคือความฉลาดของนกเหล่านี้เพียงผู้ดูแลส่งสัญญาณหรือออกคำสั่งง่ายๆนกก็สามารถตอบสนองได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการบินมาหาการเกาบนแขนหรือไหล่รวมถึงการแสดงพฤติกรรมต่างๆที่น่าทึ่งทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้ดูแลกับนกซึ่งเต็มไปด้วยความไว้วางใจและความผูกพันยิ่งไปกว่านั้นนกหลายตัวมีมันเชื่องและเป็นมิตรกับผู้คนมากพวกมันไม่กลัวคนเลยบางตัวบินเข้ามาหาเองบางตัวมาเกาบนแขนหรือไหล่ของนักท่องเที่ยวทำให้รู้สึกเหมือนกำลังเล่นกับเพื่อนตัวน้อยเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากและทำให้การมาเที่ยวครั้งนี้น่าจดจำมากยิ่งขึ้นตลอดเวลาที่เดินชมสวนนกผมมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าตลอดเพราะไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนก็จะได้พบกับนกสาอย่าพูดใหม่ๆได้เห็นสีสันอันสวยงามและพฤติกรรมที่น่ารักของพวกมันนอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนกและธรรมชาติไปพร้อมกันทำให้รู้สึกชื่นชมโลกของสัตว์ปีกมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าสวนนกแห่งนี้เหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเด็กดีคู่รักกลุ่มเพื่อนหรือแม้แต่คนที่เดินทางคนเดียวเรานอกจากจะได้ชมนกหลากหลายสายพันธุ์แล้วยังได้สัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆอีกเทียบเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีความสุขมากจริงๆที่ได้มีโอกาสมาเยือนสถานที่แห่งนี้ได้เห็นนกแก้วไหยาสินมาคอที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ชมนกแก้วมาคอหลากหลายสีสันได้พบกับนกแก้วตัวเล็กแสนน่ารักรวมถึงนกพิราบและนกสวยงามอีกมากมายเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจที่สุดครั้งหนึ่งของผมหากทุกคนมีโอกาสผมอยากแนะนำให้ลองมาเยี่ยมชมสวนนกแห่งนี้ด้วยตัวเองสักครั้งผมเชื่อว่าคุณจะได้รับความสุขความประทับใจและความทรงจำดีๆกลับบ้านไปอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจบหากชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามช่อง YouTube ของผมและติดตาม TikTok ของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ Visitors are allowed to explore the entire park by bicycle, which makes the experience even more enjoyable. You can rent a bicycle from the park, or if you prefer, you can drive your own golf cart around the grounds. Either way, it's a relaxing and convenient way to discover everything this amazing park has to offer. For me, riding a bicycle is definitely the best way to experience this place. The roads are lined with tall palm trees on both sides, creating a peaceful and tropical atmosphere. As you ride through the park with the gentle breeze and beautiful scenery surrounding you, it almost feels like you're a prince or a princess cycling through a royal garden. The scenery is absolutely breathtaking, and every corner of the park is perfect for taking photos or filming videos. Besides its incredible beauty, another aspect that fascinated me was the park's bird breeding program. Breeding rare bird species is far from easy. It requires extensive knowledge, experience, proper nutrition, specialized habitats, veterinary care, and years of dedication. These magnificent birds are not only beautiful, but they are also incredibly valuable, making successful breeding programs even more important. Many people believe that rare birds and exotic animals are only for wealthy collectors. However, when responsible owners invest in ethical breeding programs, they can actually contribute to conservation efforts.
By breeding these animals in human care, it helps increase their population and reduces the pressure on wild populations caused by illegal capture and wildlife trafficking. Today, we can already see successful examples of conservation breeding involving rare parrots, tortoises, turtles, and many other species. When breeding is carried out responsibly and with proper animal welfare standards, it plays an important role in preserving these species for future generations. Of course, protecting wildlife in their natural habitats will always be the most important priority. Healthy forests and natural ecosystems are essential for the survival of wild animals. At the same time, well-managed conservation breeding programs can serve as an additional safeguard for species whose numbers have declined dramatically in the wild. After visiting this park, I finally understood why it is home to so many rare parrots and other extraordinary animals. Every bird appears healthy, well cared for, and lives in an environment designed to support its well-being. You can truly feel the dedication and passion of the people who work here to care for these amazing creatures. To me, this place is much more than just a tourist attraction. It is also a place where visitors can learn about wildlife conservation, responsible breeding, and the importance of protecting endangered species. Seeing these beautiful animals up close reminds us why conservation matters, so that future generations will also have the opportunity to admire and appreciate them. This visit has shown me that conservation is not only about protecting animals in the wild, but also about responsible care, education, and sustainable breeding efforts. When these approaches work together, they give many endangered species a better chance of surviving for many years to come. There is also an impressive variety of aquatic life that many visitors may overlook. If you pay close attention, you'll notice that the lakes and ponds throughout the park are filled with enormous fish swimming gracefully beneath the surface. One of the first things that caught my attention was the large number of colorful koi fish. They come in a wide range of beautiful patterns and vibrant colors, including brilliant orange, pure white, deep black, golden yellow, and combinations of red, white, and black. Watching these magnificent koi swim peacefully through the crystal clear water creates a very relaxing atmosphere. In many Asian cultures, koi are considered symbols of prosperity, good fortune, perseverance, and success, making them even more fascinating to observe. But the koi are not the only giants living in these ponds. If you look carefully beneath the surface, you'll notice several species of massive freshwater fish. Some of them resemble giant catfish, although I'm not completely certain of every species. What I do know is that many of these fish are incredibly large, far larger than what you would normally expect to see in an ordinary park. Their sheer size alone is enough to amaze anyone who visits. As these giant fish slowly glide through the water, they create a peaceful and almost magical atmosphere. It feels as though the entire ecosystem here has been carefully designed to provide a healthy environment for both birds and aquatic animals. Everywhere you look, you can see how much care and attention has gone into maintaining this extraordinary place. What impressed me the most is that Palm Farm is much more than just a bird park. It is a complete wildlife experience where birds, fish, beautiful gardens, tropical palm trees, and nature all come together in perfect harmony. Every section of the park offers something different to discover, making the entire visit exciting from beginning to end. นกกระเรียนตัวที่3ทุกคน The collection of animals here is truly remarkable. From world-famous rare parrots and elegant swans to colorful koi and giant freshwater fish, every species reflects the dedication and passion of the people who care for them. Some of these animals are extremely valuable, while others are considered rare and difficult to breed. Yet here, they are cared for with exceptional professionalism and attention to detail. Walking through this park, you quickly realize that this is not an ordinary tourist attraction. It is a place where conservation, education, and appreciation for nature come together. Every bird, every fish, every tree, and every landscaped garden contributes to an unforgettable experience that visitors of all ages can enjoy. Whether you are passionate about wildlife, photography, cycling, or simply spending time surrounded by nature, Palm Farm offers something truly special. It's the kind of destination where you can easily spend an entire day exploring,
and still discover something new around every corner. After experiencing everything this amazing place has to offer, I can honestly say that Palm Farm is one of the most impressive wildlife parks I have ever visited. From its breathtaking collection of rare birds to its magnificent koi ponds and giant freshwater fish, every moment here reminds us of the incredible beauty and diversity of the natural world. If you ever have the opportunity to visit, I highly recommend taking your time. Walk slowly, ride a bicycle, stop by the ponds, admire the magnificent birds, and appreciate every detail around you. You may arrive expecting to see beautiful birds, but you'll leave with unforgettable memories of an entire world of wildlife that is far more extraordinary than you ever imagined. The third magnificent bird of the day. From what I was told, this incredible bird lives in another section of the property, close to the hotel's accommodation area. Yes, that's right. This park also has a hotel where visitors can stay overnight, allowing them to spend even more time surrounded by nature and these amazing animals. This was actually my very first time seeing this particular bird in person, and I have to say that it completely exceeded my expectations. The moment I saw it, I was amazed by its size. It was much larger than I had imagined from photographs or videos. Standing in front of such a magnificent creature gives you a completely different feeling than simply seeing pictures online. What makes this exhibit even more special is the way the bird is presented. Instead of being kept inside a traditional metal cage, it lives in a beautifully designed glass enclosure. The transparent walls provide visitors with a clear, unobstructed view, while still giving the bird a safe, comfortable, and peaceful environment. In my opinion, this exhibit is one of the most beautiful areas in the entire park. Everything is thoughtfully designed, creating a display that feels elegant, modern, and respectful to the animal. The bird appears calm and confident as it quietly enjoys its own space. Watching it up close allows you to appreciate every detail, from its powerful beak and intelligent eyes to the stunning colors and texture of its feathers. Every movement feels graceful and majestic, making it easy to understand why this species is admired by bird lovers around the world. One of the most exciting experiences offered here is that in certain designated areas and under the supervision of trained staff, visitors may have the opportunity to get much closer to some of the birds than they normally could. For someone like me, who has admired these magnificent creatures for years, that is an unforgettable experience. I have to admit, I have never touched such an extraordinary bird in my entire life. Just imagining what it would feel like to gently experience the softness of its beautiful feathers fills me with excitement. It would truly be a once-in-a-lifetime memory. However, as exciting as that sounds, I also believe that we should always respect the animals first. These birds deserve their own personal space, and their health and well-being should always come before our curiosity. Any interaction should only happen when it is permitted by the park and supervised by experienced caretakers who understand the animal's behavior. Responsible tourism means appreciating wildlife without causing them unnecessary stress or disturbance. That is one of the things I admire most about this place. It encourages visitors not only to enjoy the beauty of these incredible birds, but also to understand the importance of respecting them. Rather than treating wildlife as entertainment, the park creates an environment where people can learn about conservation, responsible animal care, and the value of protecting these extraordinary species for future generations. Standing there, quietly observing this magnificent bird, I felt an incredible sense of admiration. It was one of those rare moments where you simply stop talking and appreciate the beauty of nature. Experiences like this remind us that there is still so much to discover in the natural world, and that every rare species deserves our respect, our protection, and our appreciation. Without a doubt, this became one of the highlights of my entire visit. It wasn't just because the bird was beautiful or incredibly large, me exploring this incredible place. And I truly hope you've enjoyed discovering these amazing birds and beautiful wildlife together with me. There is still so much more to see. And I can't wait to share even more exciting experiences with you in the next episode. If you love nature, rare animals, and unique travel destinations, make sure you don't miss what's coming next. Thank you so much for watching all the way to the end.
Your support truly means a lot to me. If you enjoyed this video, please don't forget to like, leave a comment, and subscribe to my YouTube channel. If you'd like to see more short travel clips, behind the scenes เดินกิน moments, เลย and wildlife highlights, be sure to follow me on TikTok as well. Thank you once again for being part of this journey. I'll see you in the next video. Take care and have a wonderful day. ว้า